首切り役人の一人ドラートだ。お前を殺しに来た。外交ごっこはもう終わり。言っておくけど私強いよ。東大のアウラよりも。そうは思えんな。もう決着はついた。 What? Oh. 面白い魔法だ。首に魔力を集中させて切断を防いだか。 Yeah, I saw it. だがこの糸の強度は魔族の魔法の中でも随一。 The strongest? どうにもなるまい。お前の魔力ごとその首を断ち切ってやろう。この程度で勝利を確信か。今の魔族はダメだね。が少なすぎる。 Oh my gosh, the music. この草待て、話を。 Wow. まずは一匹。 Wow. 襲撃を伯爵に報告して残り2匹を始末すれば本社くらいはもらえるでしょう。衛兵が死んでる。 That was crazy. I kind of like that she doesn't give them any mercy because she knows what demons are all about. That string though, I could see the mana around her neck and she concentrated around it. How did she know what he was going to do so quickly? You could even see the string like starting to break the wood. And then so easily she just destroyed him. I think this episode's called Frieren the Slayer. The Demon Slayer. Speaking of which, I am starting Demon Slayer this week. I'm so excited. And you can blame Frieren for me turning into a full anime gremlin now. I don't know. I feel like it's a whole genre that I just completely didn't really think that I'd be into, but now that I've seen some movies and now Frieren, I'm falling in love with anime, guys. I'm falling in love. これ美味しいですね。師匠が言ってたぜ。飯がうまい町は平和でいい町なんだとよ。ここもきっとそうなんだろうさ。シュタルク様。あげねえぞ。この町に危害が及ぶのは時間の問題だと思います。フリーレン様を牢から出して魔族を倒してもらいましょう。確かにそうするしかねえか。俺たちが叶うような相手じゃねえしな。特にあのリュグナーってやつ、フリーレンしか見ていなかった。俺らなんかいつでも殺せると思っているからだ。まだ手の震えが止まらねえよ。Oh. Is it the way that he was looking at Frieren or the mana coming off of お him? もらしみたいになっちまった。早く拭いてください。行きますよ。伯爵のそばにはリュグナーたちがいる。最悪戦闘になるぞ。勇者様ご一行ならそれでも行きます。こんなところでビビってたら師匠に合わせる顔がねえな。行くか。そのハンカチあげます。Is it actually just the drink? どうしたんですか？腰が抜けちゃったみたい。油断しすぎだ。私たちはアウラ様の懐刀。油断した程度で死ぬと思うか？ They didn't seem to care too much that he was dead. 捕らえた魔法使いが脱獄したんだ。衛兵の首を切ってな。リーニアは魔力探知が得意。いや、結構。あの魔法使いが手だれであることくらいわしにもわかる。それが衛兵にあっさりと囚われたんだ。彼女は衛兵殺しの罪の重さを理解している。Okay. もう一度だけ聞く。 At least he's smart. の方はどこに？ What? Ah. ドラートの異能な使命。全部台無しだ。Whoa. That's crazy. 暴力で解決するしかなくなったこのクソったれな現状がこの剣と一体何が違う？何を使おうと弱い者は皆死ぬんだ。 It's going through his blade. この剣の持ち主のようにな。 Ew.
所詮我らは猛獣だ。殺しはせん。 I was about to say he could have just. この町の防護結界の解除を手伝ってもらう。 Yeah, he could have just killed him then. But yeah, they want the protective barrier down. フリーレン様まさか脱獄したんですか？仕方がなかったんだよ。牢屋にいたらドラートとかいう魔族が襲ってきてさ、一応倒したんだけど、魔族って死んだら魔力の粒子になって消えちゃうじゃん。それがどうかしたんですか？そいつ牢番の衛兵を殺していたんだよね。その場に残されたのは魔法で首を切られた衛兵と、この状況どう思う？ Yeah, but he's smarter than. めんどくさいから私は町を出るよ。それだと残りの魔族が野放しにこの町を見捨てるつもりですか？ Yeah, what? フェルンたちで倒せばいいじゃん。 Oh, 俺たちが叶うような相手じゃねえって。相手が強かったら戦わないの？ she's testing them. 二人があいつらより弱いなんてみじんも思っていないよ。戦うからさ、せめて手伝ってくれよ。この通りだ。ちら待ってくれって頼むよ、フリーレン。往生際が悪いですよ。腹をくくりましょう。無理だって。 The little smile. Yeah, this is her plan. 町から 10km ってところか。絶大な魔力だ。こちらの様子を伺っているな。 Aura. So does Freerin really think that she would be pinned for killing that guard? 断頭台のアウラ。私だって強い相手との戦いは大嫌いだ。嫌なことは早めに終わらせないとね。 The smile. I mean, she's had many years of experience fighting powerful opponents. But did Aura make her nervous? She said she was way more powerful than her. こんな忍び込むような真似して。門番に和睦の使者を殺しに来たとでも言うつもりですか？ Either Freerin really thinks that she would be pinned for it, or this is her plan all along, to have them go in more stealthily. 私は魔法が大好きでね。かの腐敗の剣道クバール。彼が人生の大半をかけて一つの魔法の研究に生涯を捧げる。年月をかけて日々探求し積み重ねていく。10年後の魔法は今よりもっと優れたものになり、我々の力をより強固なものとする。魔法というものは不思議なものでな。魔族の侵入を防ぎ、この町を守ってきた大魔法使いフランメの防護結界。 Oh. It's been around for that long? 1000年前の天才が作り上げた魔法が現在の魔法を凌駕することもある。 A genius. 天才は嫌いだ。積み重ねたものの美しさがない。魔族の私たちがこの町に入れたということは、結界を操作できる魔法が存在するはずだ。 True. それを教えろ。 Didn't even think about that. よく考えるといい。人類にとっては待たせるのも有効な外交戦術の一つだろう。儚ければ待っているのは拷問の続きだけだ。どこかに結界関連の魔導書があるはずだ。私は書斎を探す。なんだ、昼間の冒険者のガキか。息子がお迎えに来たのかと思ったぜ。 No. ここまですんのかよ。今助けてやる。震えているな。悪いかよ。いや、勇敢だ。 It's Valiant. 死んだ息子も出陣前は震えていた。くっそ、縄が切れねえ。魔法か？ Oh.
うせもう助からん。それよりも町の人々の避難だ。どうせあんたがいなきゃみんな言うこと聞いちゃくれねえよ。わしの首にグラナト家の紋章がかかっている。こいつを衛兵に見せれば何だって聞いてくれるさ。わしにタメ口叩くのはこの町ではそうだ。今なら見逃してやる。さっさと行け。そうかい。悪いなおっさん。この高そうな椅子ぶっ壊す。弁償はできねえけどな。リュグナー様、ネズミ。グラナト教、お知り合いで？昼間の冒険者の一人だ。連れの魔法使いが脱獄したとも知らずに直談判に来たのだろう。バカなガキだ。そうか。また。帰っていいぞ小僧。まただ。こいつ俺を見もしない。 Wow. どうした？そこをどけ。 I get what he means now. By he was only looking at Frieren. やってみろよ。早い。だが所詮は人間か。 Jeez. Ow. 反応もなかなかだ。奴は単魚だな。無策で無謀だ。だが単身で私に挑んだその武勇は評価しよう。そうか。やっぱりお前たちには見えていないんだな。 Burn. フェルン、言われた通り隙を作ったぜ。 Let's go. 使いの反応が。Let's go. バカな。人間の魔法使いごときがリーニエの魔力探知をかいくぐっただと。それにこの魔法は。 Zoldrak. ここは私が。やめろ。小娘。この魔法は何だ？一般攻撃魔法。確かあなたたちの魔法体系では。バカなことを言うな。我ら魔族はゾルトラークなど半世紀以上前に克服している。この魔法を誰から習った？時間稼ぎのつもりですね。早くとどめを。させない。フェルン、伯爵の怪我がひどい。やり合う時間はねえぜ。引くぞ。はい。止血が終わり次第追うぞ。お前は戦士の方をやれ。 I feel like they should have killed them. 血が付着している。見失うことはない。 No, and now she can sense the blood. 魔法使いも私が。お前があの魔法を食らっていたら死んでいた。あの魔法は魔族を殺すことに特化した改良が施されていた。もはやあれはゾルトラークと呼べる代物ではない。魔族を殺す魔法だ。あの小娘の所作には面影があった。私は昔同じ魔法を受けたことがある。Oh, she's faced him before. そうか。思い出した。フリーレンだ。人類のゾルトラークの解析に大きく貢献し、を葬り去った魔法早々のフリーレン。 One of the geniuses I despise. This show just keeps getting better and better. I think what I love the most about these fight scenes is just how calm Frieren and even Fern seem in the face of all of it. Like, it's not a big deal. They know they're going to win. It's not a problem. And the music during all of it just makes it feel so epic, but at the same time, it's not just as if they're doing the fight scenes for us to go, ooh, ah. They're doing them to tell the story, if that makes sense. I know you guys probably know exactly what I'm saying because you've watched the show, you love it, you know the vibe, but I'm just so blown away that the fight scenes aren't really done for spectacle. They're not done to have us sit here and be like, oh, this is gonna be epic. They just happen. And it's so effortless on Frieren's end, and even now Fern, because Frieren's been teaching her. I think I really like the part where Frieren obviously wants them to go fight these demons on their own. She knows that they're capable. And the little smirk on her face as she walks away. But I think my favorite part of that is that Fern no longer is scared about it.
She's calm. She knows why Friren's doing it at this point, and it could be because of the conversation that she had with Aizen in the cart. Is she a good mentor or not? That really made her kind of sit with that. And it could also be that, you know, Flame came out as being the master of Frieren, which someone in the YouTube comments put it so perfectly. But it's almost as if like finding out that your math professor that you've been learning math from is a descendant or was taught by Archimedes or something like that, which is a really brilliant way to put it. And it really puts things into perspective too. I feel like she has to feel that way. And yeah, I mean, if my math professor came out and said, you know, I learned under Archimedes, I would definitely look differently at them and trust them more even, but also realize that I'm being taught the best and probably have more confidence because of that. I wonder if all of that had a part in her kind of dragging Stark away and realizing if Frieren thinks that we have this versus how she was about the dragon. But I love this whole Frieren the Slayer development that we're getting because we already know she's amazing. We know that she's epic, but seeing little parts of her past, little parts of people, I guess mainly demons, quake at the sound of Friren's name or realize and remember who she is pretty awesome. I love that. So I don't know how this demon ended up getting away from her in that situation, but I think it's really interesting that she's already faced these demons before and somehow they've slipped away. I'm excited to see her handle Aura. I think it's going to be a piece of cake for her. It's not making this feel boring, even though I feel like she could just blow in their general direction and take them all out. It doesn't make it feel boring because fighting isn't the main focal point of this show. And even though the fights are epic and they're amazing, they're not for spectacle, like I said. The main point of this is Frieren and learning more about her. I feel like if any other story had told it this way, I'd be like, well, we already know that they're easily going to defeat the demons. It's not a big deal. I'm bored. But the way that this show is done is so genius, honestly, that I want to get into the next episode. I want to learn more about Frieren. I want to watch her very easily take down these demons because it's not just that is the main part of this show. And I love it for that. I really do. I love that it's mainly about the lore and the loot and the journey versus just kind of fighting enemies just for the sake of it. Let's jump into the next episode.